Bom dia, pessoal. Vou começar mais um projetinho aqui, para quem gosta de um descanso, tá? Para a cabeça, para a mente. Isso aqui é um bananal velho, atirado, ali para dentro é mato. Eu vou entrar aqui, vou achar um lugar para fazer um acampamento. Não vai ser um acampamento de um vídeo só, porque eu vou ter que fazer, eu quero fazer um negócio legal ali. Para mim vir de vez em quando aí, final de semana, fazer alguma coisa aí. E daí quem gosta desse tipo de conteúdo, dá um like, compartilha, se inscreve para ajudar que eu vou trazer mais conteúdos aí para vocês, tá bom? Pessoal, eu já dei uma limpada ali, só que o telefone apagou quando eu tava começando. Isso aqui é um bananal velho, aqui pra cima é mato, esse bananal é meu, tá? Vou dar uma limpada, vou ajeitar alguma coisa. Isso aqui, que nem eu falei no começo, não é uma tarefa de um vídeo só, porque eu quero fazer um negócio legal aqui, que eu quero vir de vez em quando aqui. E tem um outro projetinho que é no outro terreno lá também, tá? É mais ou menos deve ter umas 30, 40 hectares de mato. Eu quero fazer outro acampamento lá legal, lá pra de vez em quando ir lá, mostrar uns bichos aqui pra vocês.